heads of state and government the SG will meet with on a bilateral basis? No, but we should have that before the week is over. Michelle, Beno, and Abdelhamid, then we'll go to our guest. Just a question on security for the GA next week. Obviously, we know it's very, very tight anyway, but just in the wake of recent events in the United States, are there any plans to tighten security in any way? I mean, the security within the UN complex is, during the J, is as tight as it can be. We are obviously in close contact with the host country authorities, Secret Service, State Department, and of course the NYPD. They will take the measures they need to take outside. I do expect a press briefing, I think, Thursday morning outside the gates. That'll include UN security, Secret Service, NYPD, State Department, and others. We'll confirm that. What? A press briefing. So if you consider yourself part of the press, you would be welcome. I know. Benno. The bilat between Mr. Guterres and Mr. Trump, would it be the first time they speak to each other since Trump was sworn in? It would be the first official bilateral, yeah. I mean, and there's no phone call, as you know. I think they've exchanged words in different settings at summits. Exchanged words in the most diplomatic and polite way. Like, you mean they've greeted each other? I'm saying. Were they texting? Abdelhamid. Thank you, Steph, again. If Prime Minister Netanyahu comes to the UN headquarters and wanted to meet with the Secretary, would the Secretary meet with a war criminal? As you know, there is a standard operating policy in the agreement between the International Criminal Court and the United Nations Secretariat that allows senior UN officials to meet with people who may be indicted if it is in the furtherance of operational needs. If such a bilateral is scheduled, I will let you know. Chris. Just on the visa issue, Steph, are you having to discuss any contingency plans should more countries be denied their visas to attend? I think those are discussion. I mean, in terms of, let me be clear. There is no discussion that I've heard or seen about moving, right? We had this issue of misinformation last week. In terms of contingency plans of people being speaking via video, those are decisions that have to be made by the General Assembly membership. Okay. Yes, please. Nepal has a new prime minister, as you may be aware now. Has the Secretary General been in touch with her, or will she be expected? No, not yet. But we obviously welcome her appointment, and the UN stands ready to assist Nepal in this transitional and challenging moment. Pam. Just to follow up on security. Do you expect that diplomats will have to go through metal detectors this year within the building? I don't know. Last question in the back, please. Does the SG have any comments on the adoption of the report on GA revitalization work? It was adopted September 5. Any comment on it? There's been, experts have said it's low on transparency and inclusion. Does the SG have any comment on that? Far be it from the Secretary General to opine on General Assembly resolution. I mean, it's the work of the revitalization is important. I think that resolution, just more on a personal note, I think carries a lot of interesting information about the selection of the next Secretary General. Okay. Mr. Fletcher is happy to wait another half hour. Yeah. Thank you, Steph. Real quick. Will the SG meet with Mr. Trump before the opening of the general debate? Will that bilateral? No, the bilateral traditionally happens in the morning of the 11th once they've both done addressing. Mr. Fletcher, no more hiding. He's here. No. Tom, have you met these people? Exactly. Please, have a seat. Yeah. Please. Welcome. Thank you.
Well, we're delighted to welcome back Tom Fletcher, our emergency coordinator, our Undersecretary General for Humanitarian Affairs. So without further ado, Tom, I will give you the floor, and then we'll take some questions. Terrific. And many thanks, Steph, for having me back, and colleagues for giving me some time today. I look forward to the questions. I'll try and be as brief as possible so we can get into the higher protein exchange I'm sure that we'll have ahead of us. I'll make just some general comments about where we are on particularly humanitarian reform, and as a sector, I can give you headlines on some of the major crises that are currently, and I assume will be in the future, crossing my desk, and then very happy to open up. So to start with High Level Week, for which obviously we're deep into the preparations, I think that maybe this is something that new people or newish people always say, but I think this is the most significant High Level Week that we've had for a long time, and really does define UN action going forward. We're in a situation now where there are many who would like to see the UN being weakened, which of course is a reckless act of self-harm. And so we have to push back against this crisis of finance, yes, but also these challenges to our legitimacy and to our confidence. And as the SG has been leading with the UN80 process, there's a sense that change is essential right now. But we're not changing in benign waters. We're changing in the midst of a storm around us. And so what we've realized on the humanitarian side is that we need to grieve for what will go and what has gone. We need to fight for what must be saved. And we must imagine what we can be in the future. And I know that you'll be hearing more on that from the SG in the period to come. For the humanitarian part of this process, as we discussed last time I was here, we are facing this perfect storm. Underfunded, overstretched, under attack. The underfunded bit of it has, if anything, got worse since I was last here. So we've only been funded 19% of what we need, 19, just to be clear, which is a 40% drop on where we were last year. Devastating. Makes it an age of indifference. And as you know, those funding cuts have already meant that we have hyper prioritized our planning in order to target saving 114 million lives, which would cost $29 billion. Just to put that in perspective, that $29 billion is 1% of what the world will spend on defense this year. So what does that mean about the collective priorities? We're overstretched, as you've heard me say before, but just to update the evidence for that, millions now going without essential food, healthcare and protection. Programs to shield particularly women and girls have been slashed. Hundreds of aid organizations across this community have been shut down. The sector as a whole, I would estimate, has shrunk already by a third, even since I took over 10 months ago. It wasn't something I was planning to be saying. And if you listen, as I do, to our leading agencies, UNICEF, an extra 6 million kids are likely to be out of school. WFP are saying they can only reach 1 million of the 3 million Afghans who currently need food. UNHCR are saying that 11 million refugees may no longer get the help that they need. And, as Steph often reminds us, we're under attack. Last year, 380 plus aid workers killed, highest ever, 270 already this year. It's a record that I fear will break again. And that violence against us, and I'll come on to Yemen, for example, and of course OPT, Gaza, is somehow being normalized. It's an age of impunity. And so a question that I wish was asked more
is, where are these weapons coming from that are killing us and those we serve? They don't come out of nowhere. So, what do we do? Well, for the UN, I think, but for the humanitarian sector, as we've done, the parameters are, firstly, reform, get the barnacles off the boat, if that's not too English an expression, dealing with the unnecessary layers and processes, duplication and dead weight, then regroup. We've got to build these fresh coalitions around those who really do need what we stand for, those at greatest risk of climate crisis and of conflict and of humanitarian catastrophe, those who most lose out in a strongman world. And then renew. And again, I know the SG will be setting out more ideas on this in the coming period. We've got to have an element of idealism and hope to how we renew, how we build that genuinely global organization, how we ensure that we are saving lives, building resilience, stopping conflict, defending rights, and how we prepare humanity for the impact of climate crisis and artificial intelligence. On the humanitarian reset, we're now well into that implementation phase. That old model is gone. And we mourn the consequences of that for those that we serve, but we won't stick around and be held up from actually then pushing through the changes we need to make sure that we save as many lives as we can with the money that we have. So you'll see more, I hope, direct assistance, cash in people's hands. You'll see women and girls at the heart of the response. Simpler, faster appeals, more local leadership, more responsibility and power closer to the communities that we serve. You'll see us scaling up our pooled funds so that the majority of resources reach local organizations. And you'll see us launching the foundations, laying the foundations for that more radical renewal of the humanitarian mission by 2030. Greener, more anticipatory, more preventive, more efficient, more local. I'll be very brief on the headline country crises, because I know that you'll want to dive deeper into those. Gaza OPT, as you hear from Steph, more than 500,000 people face catastrophic hunger. We fear that number could exceed 640,000 by the end of this month. As I said in Geneva, after the last IPC report, it's a preventable, a predictable famine. But we can stop it. Gaza's women, elderly, children can't eat. Statements of concern. And a reminder, as so often, during the ceasefire earlier this year, when I was in Gaza, thousands of truckloads of aid entered, proving that we can save lives at scale if humanitarians are allowed to do that. So, we need the crossings open, we need functional access, we need unimpeded safe passage inside Gaza, we need the looting to stop, we need the hostages to be released, we need a ceasefire now. And all of this, of course, is against a backdrop where the rules of war are being corroded day by day. We've heard Israeli ministers talking openly about flattening Gaza and forcing people out permanently, bombing food aid, and so on. And I've said consistently, I don't think that we have to choose between condemning the starvation of civilians in Gaza and demanding the unconditional release of hostages. We must do both. We don't have to choose between fighting anti-Semitism and holding Israel to the same laws as everyone else. We must do both. I've just come from a call with our excellent humanitarian coordinator, resident coordinator in OPT, and the simple version of our plan to stop the Gaza famine, ceasefire, hundreds of trucks a day, full access, safe routes, end the bureaucratic delays, restore power and water, and allow commercial traffic. None of that is complicated. Sudan will be a big theme for High Level Week. As you know, largest humanitarian crisis in the world, more than 500,000 people now in famine-like conditions. 30 million people need aid, and sexual violence, as I've been hearing from Sudanese NGOs in the last few days, is rampant.
particular focus on trying to get this siege of El Fasher lifted. 900,000 people there in desperate, desperate need of our life-saving work. That will be a big theme of the coming days. Syria, looking to see how we can use the visit of the President and his team to ensure we've got the right balance in the conversation between the humanitarian imperative and that longer-term development and resilience and reconstruction effort that will allow the people of Syria, as they wish to reduce that dependence on humanitarian aid. So a real moment, I think, another big theme for High Level Week is getting that right. Last couple, Haiti. I was in Haiti last week for 3 days and saw crisis hitting from all sides, the violence, displacement, collapsing services. I do encourage you to read the articles that Jacqueline Charles wrote for the Miami Herald. She was with me for that time, and she can articulate much more eloquently than I can what we saw. The violence has to end. I saw the last functioning hospital in Port-au-Prince pushed to the brink. Real concern over the sustainability of that operation. I met young people trapped by violence but who are finding ways to rebuild their lives. Spoke with many of the IDP families living in the most unthinkable conditions. And, most challenging, spent a long meeting with survivors of gender-based violence who have faced just unspeakable and repeated attacks. Quiet courage, but they should not have to be asked to show such courage. So we're doing all we can there. I've just come from a conversation with the team in country, but it's one of the crises alongside DRC and Afghanistan where the funding cuts are hitting hardest, less than 12% of what we need. Afghanistan, I've discussed here before. The challenges. I think I've visited since I last joined you and went to Kandahar, Kunduz, Kabul. Of course, the recent earthquakes have then devastated nearly 500,000 people, claiming thousands of lives, many homes destroyed, livelihoods decimated. And so we have a flash appeal out at the moment to respond to that earthquake. If I can just add, and it may come up later, our female humanitarian workers and the women that we're working with in country are absolutely indispensable to the humanitarian response in Afghanistan. And it is intolerable that they're coming under further pressure, further challenges in the work they are doing. We cannot do our work without them. Finally, Yemen, where again there's been a huge focus in the last 2 weeks really, since those additional detentions of our staff. I've just told the Security Council that it's intolerable that at a time of funding cuts, when we're already facing security threats, that those who are trying to save lives in Yemen are being detained and challenged in this way. Utterly unacceptable, as the SG has said. And I echo, of course, his call for their immediate, unconditional release. Shall I stop there, Steph? Is that too much? Well, it's too late now. No, it's not too much. Sorry. Edie. Mr. Fletcher, thank you very much on behalf of the United Nations Correspondents Association for doing this briefing. My name is Edith Lederer from the Associated Press. A couple of follow-ups to what you've just said. You started out saying that this is the most significant high-level week and that there were people threatening to see the UN being weakened. Can you tell us what countries, what people, who you see as those people actually trying to destroy the United Nations? Secondly, you said that the humanitarian overall appeal this year was only 19% funded. Could you give us the figure for this year and for last year? And third, one of the big issues is donors. Do you see other countries stepping up to
fill in the gap left by the huge cuts in funding from the United States? Thank you. Please, go ahead, Tom. So I'll let you speculate on who I might be thinking of in terms of this challenge to how the UN operates. Let me say that one thing that struck me in the short time I've been in the job is the amount of support, actually increasingly loud support for what we stand for. And lots of member states stepping forward and saying this isn't an organization that is owned by the big powers, owned by the post-45 Security Council. It's an organization that does belong to all of us and, of course, belongs to our citizens as well. And so I think you're hearing a lot more pushback there against the notion of a sort of strongman, transactional, survival of the fittest world. We know where that leads, and we know why we were created as an institution. And it's unfashionable in a way to be defending institutions at the moment and defending structures and hierarchies and order, but the alternative is disorder and chaos. So we know very clearly why we're here, and we know what we need to be fighting for. On the numbers, so to date this year, 19% received. That's $8.7 billion out of the $45.5 billion requested in the Global Humanitarian Overview that I launched back in December. So that's a 40% drop on last year. I don't have the number for last year, but as Steph would probably tell you, you can probably do the maths from there. You see, I do read all the transcripts, Steph. I'm trying to learn from the master. Remind me. Donors. Well, this is an important point. I think we've recognized as the humanitarian community that the US was footing too high a proportion of the bill. Now, I don't want to see any of that money cut because it has an impact on our life-saving work, but maybe we were over-reliant, whatever it was, 40 to 50% on that donor. And of course, that US money has saved hundreds of millions of lives over a long period. And so I think it's right that we try to share that burden around more fairly. It's obviously a message that we hear loud and clear from the new administration. I've heard it again in the last couple of days. The Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters. هاي مو اوكي خليه اخر شيء هاي حق كاميرتي عايزني انا ولا ممكن أنا شو كذي تعال كذي كذي أنا عايزك تشوفي هناك لو كذي ولا كذي اوكي كذي هو طويل اللي هنا ممكن عادي بعت لي رسالة Check, testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Mic check, hand mic, testing 1, 2, 3. Test, check. Hey. Testing 1, 2, 3. Mic check. Testing 1, 2, 3. Mic check, testing 1, 2, 3. Test.
1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Check 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. طيب بس قعدوهم. هذا الإعلاميين تفضلوا بالجلوس استعدادا لبدء المؤتمر الصحفي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، مرحبا بكم في هذا المؤتمر الذي يقام على هامش القمة العربية الإسلامية الاستثنائية لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر. كما أقيم اليوم كذلك قمة مجلس التعاون، وسعيدين حقيقة بتواجد معنا في هذا المؤتمر الصحفي معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي شرفنا بحضوره اليوم، وكذلك ممثلا عن منظمة التعاون الإسلامي سعادة السفير يوسف الضبيعي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، وممثلا عن جامعة الدول العربية سعادة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام. السيدات والسادة، القمة الإسلامية العربية اليوم والتئام القادة الخليجيين في قمتهم كذلك كان حدثا تاريخيا يعكس وحدة الصف الخليجي العربي الإسلامي. هذا الحدث الذي شهدته العاصمة القطرية الدوحة بدعوة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أظهر وبشكل جلي كيف أن روح التضامن بين الأشقاء العرب والمسلمين مع دولة قطر على إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم في 9 سبتمبر هو عنوان المرحلة، وهو بلا شك أمر مقدر منا في دولة قطر. وبادئ ذي بدء نتوجه بالشكر الجزيل والتقدير الكبير والامتنان لكل الأشقاء من الدول العربية والإسلامية على تضامنهم مع دولة قطر إثر هذا العدوان. لقد التأم القادة العرب والمسلمون للتعبير عن موقف موحد وقوي ضد العدوان الإسرائيلي الغادر على دولة قطر، مؤكدين أن استهداف سيادة دولة عربية إسلامية عضو في الأمم المتحدة يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. هذه القمة الطارئة في الدوحة ليست مجرد اجتماع طارئ، بل رسالة صريحة إلى العالم أجمع بأن الدول العربية والإسلامية ترفض العدوان وتتمسك بالحق والشرعية الدولية، وتؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى في قلب الأولويات حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة. صدر كما تعلمون بيان عن القمة الخليجية وبيان عن القمة العربية الإسلامية الطارئة، وأنا لا شك لدي أن الزملاء سيتحدثون عنها بشكل دقيق، ولكن أهم ما يجب أن نؤكد عليه حقيقة أن هذه البيانات أدانت الهجوم بوضوح
أشارت بوضوح إلى أن السلوك الإسرائيلي والتبريرات الإسرائيلية لهذا السلوك هي ساقطة تماما، والدليل على ذلك ما سمعناه اليوم من كلمات أصحاب الفخامة والسمو والمعالي القادة الذين أكدوا بوضوح أن كل هذه التبريرات التي سيقت لتبرير هذا الهجوم وهذا العدوان على دولة قطر هي ساقطة بالقانون الدولي، ساقطة أخلاقيا، وساقطة بكل المبادئ التي تشكل عليها المجتمع الدولي. ولذلك صدرت هذه البيانات اليوم التي أكدت بوضوح على ذلك، ووضعت خطوات كثيرة في إطار التنسيق والعمل العربي الإسلامي المشترك. الآن اسمحوا لي أن أحيل الكلمة إلى معالي الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربي. شكرا دكتور الأنصاري على كلامك الطيب حقنا. وأود بادئ ذي بدء أن أتقدم إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على وحكومة قطر وشعب قطر على استضافة دولة قطر الشقيقة للقمة الاستثنائية الخليجية والقمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر. ما في شك أن المشاركة رفيعة المستوى اللي شفناها في القمتين، في القمة الاستثنائية الخليجية والقمة العربية الإسلامية، تعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها دولة قطر والاحترام والمصداقية الكبيرة التي تحظى بها دولتنا الحبيبة قطر، وكيف وقف المجتمع الدولي وإياها دون تردد ومنذ أول لحظات أمر غير مسبوق. التعاضد والتآخي والوقوف بجانب دولة قطر لا يعكس إلا شيء واحد: حب صادق واحترام صادق لهذه الدولة الصغيرة بالحجم والكبيرة بالمكانة. أود هنا أن أتطرق بشكل عابر إلى أهم ما خرجت به الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون. عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة ممثلين قادة دول المجلس على عقد قمة استثنائية لمجلس التعاون للتأكيد على الموقف الخليجي المتضامن مع دولة قطر ضد الهجمات الخطيرة الإسرائيلية. أيضا جاء فيها تأكيد على أن المجلس الأعلى أدان بشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة دولة قطر واستهداف المدنيين والمنشآت السكنية، ووصف القادة هذا الاعتداء بأنه تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومساس مباشر بأمن الخليج واستقراره. أكد القادة أيضا على أن دول المجلس أمنها كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على الجميع، وتسخير كافة إمكانيات دول المجلس لدعم دولة قطر وحماية أمنها وسيادتها. أيضا تم التأكيد في الإعلان لهذه القمة الاستثنائية عن توجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم لمجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا بعقد اجتماع عاجل في الدوحة، والهدف هو تقييم الوضع الدفاعي وتفعيل آليات الردع والدفاع المشترك لحماية أمن دول المجلس. وكما تعلمون التعاون العسكري المشترك الخليجي هو شيء أسس منذ أن تأسس المجلس في عام 1981، وهنالك اتفاقية الدفاع المشترك التي نعمل من خلالها. وقد رأينا خلال السنوات الماضية كيف كان للقوات الخليجية أدوار كبيرة في حماية والدفاع عن دول مجلس التعاون، ومنها أكبر مثال عندما غزت العراق بلدي الكويت، وكيف وقفت دول مجلس التعاون. وكلنا نستذكر بسالة القوات القطرية في حرب الخفجي، وكيف يعني قامت بأعمال عسكرية رائعة. أيضا في البيان كانت هنالك دعوة لمجلس الأمن والدول الفاعلة لتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات حازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومنع تكرارها، والتحذير من استمرار السياسات العدوانية بأنه يقوض جهود السلام ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وثمن البيان أيضا الجهود القطرية على سرعة استجابة الأجهزة الأمنية والدفاع المدني في قطر لاحتواء تداعيات الهجوم وحماية المدنيين. كما أيضا تم التأكيد على أن الاعتداء يعرقل الدور الحيوي التي تطلع به قطر في الوساطة لوقف إطلاق النار. أيضا وجه البيان بدعوة جميع دول العالم المحبة للسلام إلى إدانة الجرائم الإسرائيلية في قطر وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك استهداف المدنيين والصحفيين والكوادر الطبية، والمطالبة بتضافر الجهود الدولية لوقف هذه الانتهاكات. أود أن أتوقف هنا وننتظر إن شاء الله سؤالكم في النهاية. شكرا جزيلا. شكرا معالي الأمين العام. سعادة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية من منظمة التعاون الإسلامي، تفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن أنقل لكم شكر منظمة التعاون الإسلامي إلى جميع وسائل الإعلام والصحافة التي حضرت بقوة في هذا الحدث الكبير. وأيضا لا يفوتني باسم منظمة التعاون الإسلامي أن ننقل الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، وإلى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وإلى جميع الحقيقة المسؤولين في وزارة الخارجية القطرية الذين منذ وصلنا كنا على تنسيق مستمر للتجهيز والترتيب لأعمال هذا المؤتمر. كما تعلمون أنتم اطلعتم اليوم على البيان الختامي الذي صدر عن هذا المؤتمر الطارئ والعاجل، والذي الحقيقة جاء في توقيته الدقيق نظرا إلى ما تعرضت له دولة قطر في 9 سبتمبر، الدولة الخليجية، الدولة العربية، والدولة أيضا الإسلامية، وهي كما تعلمون عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ولها دور فاعل في المجالات السياسية والإنسانية والتعليمية على وجه التحديد. كما أيضا لاحظتم أم رصدتم أيضا مستوى الحضور العالي من قادة دول منظمة التعاون الإسلامي والعالم العربي أيضا، وهذا يؤكد ويوصل رسالة محددة إلى العالم بأن قطر لا يجوز المس فيها وعلى أراضيها وعلى سيادتها، وهي الدولة المحورية التي تلعب دور الوسيط المقبول دوليا والمتفق عليه فيما يتعلق في أحداث غزة. هذه الرسالة إن صح التعبير هي رسالة تضامن، رسالة دعم، رسالة تأييد لكل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات، وأن تتصدى إلى ما تعرضت إليه الدول العربية، الدول الإسلامية. اليوم اطلعت على الدعم والمؤازرة لدولة قطر وما حصل في 9 سبتمبر، وكان هناك رسالة تصل إلى العالم بأنه سلامة أراضي أي دولة عربية أو إسلامية، وكما عبر عنه قادة الدول العربية والإسلامية أن هناك خطوط حمراء لا يجوز الوصول لها بأي حال من الأحوال. أيضا من الفقرات التي لفتت نظري في البيان اليوم، ونحن بالتنسيق مع دولة قطر ومع زملائنا أيضا في الجامعة العربية، السلوك الحضاري والمسؤول الذي تميزت فيه دولة قطر في التعامل مع هذا الحدث. الحقيقة هذا السلوك يدل على رقي وعلى حضارة المدرسة الدبلوماسية القطرية والتزامها بأحكام القانون الدولي. نحن نقدم السلام، نحن نقدم الوساطة، نحن نقدم ونلتزم بالقوانين الدولية وما يصدر فيه والممارسات الدبلوماسية والدولية، ولكن للأسف الطرف المقابل يتم معاملتنا كعرب وكمسلمين بعكس وبخلاف هذا.
لا شك أن منظمة التعاون الإسلامي، وسأترك الحديث عن العالم العربي أو الدول العربية لسعادة السفير حسام، ولكن العالم الإسلامي ومن يطلع على قرارات القمة الإسلامية وقرارات أيضا مجلس وزراء الخارجية يجد الدعم والموازرة لدولة قطر في كل المحافل، لا سيما وهذه الوظيفة التي نحتاج لها في دول منطقتنا وفي العالم العربي، الوساطة. وعندما نقرأ في أبجديات القانون الدولي اليوم عن وسائل تسوية المنازعات بالطرق السلمية، نجد أن المبدأ الأصيل هو الوساطة والمساعي الحميدة، ولكن عندما تكسر وعندما أيضا هذا المبدأ يتم القضاء عليه، فإذا أصبحنا في شريعة الغاب. أيضا لا ننسى، وأختم إذا سمحت لي، القضية الفلسطينية كما تعلمون هي القضية المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي، وهي على أولويات وبند دائم في جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي، سواء على مستوى القمة أو على مستوى وزراء الخارجية. اليوم أخذت نصيب، عندما تطلعوا على مشروع البيان أخذت نصيبا أوفرا، وإن كان الحديث وهذا الاجتماع الطارئ هو لمناقشة الهجوم الغاشم، الهجوم البربري على دولة قطر، فقضية فلسطين دائما حاضرة لدينا، سواء على مستوى منظمة التعاون الإسلامي أو حتى على مستوى مجلس التعاون وجامعة الدول العربية. وشكرا لكم على حسن الاستماع. شكرا سعادة السفير، وشكر خاص للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على الجهد الكبير الذي بذل الحقيقة في إنجاح القمة وإصدار البيان. وأخيرا وبلا شك ليس آخرا، سعادة الصديق السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام في جامعة الدول العربية. شكرا جزيلا أخي العزيز. وطبعا بعد كل هذه المقدمات يعني الأمانة العامة لجامعة الدول العربية كان شرفتها دولة قطر بدعوتها للمشاركة في الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر الكبير، وهو مؤتمر كما استمعنا من السادة المتحدثين هو مؤتمر مهم للغاية، لأنه يرسل رسالة للعالم بأن قطر لا تقف وحدها، وقطر تحظى بتضامن عربي إسلامي واسع. يمكن حضراتكم كإعلاميين استمعتم من خلال الشاشات إلى المداخلات التي أدلى بها القادة والرؤساء والملوك ورؤساء الوفود، وكانت جميعا تعبر عن وقوف كل هذه الدول إلى جانب دولة قطر في هذا الظرف الاستثنائي. أيضا يهمني هنا أن أضيف أنه في عدة أمور تبلورت من خلال البيانات التي أدلت بها الوفود وأدلى بها القادة. الأمر الأول هو استنكار وإدانة استهداف الوسيط والمفاوض. الوسيط والمفاوض هما عضوان في معادلة كبيرة لأي نزاع وأي صراع، لابد أن يتم الحفاظ عليهما وعدم التعرض لهما بأي شكل من الأشكال. دولة قطر تقوم بوساطة في هذا الملف، وهي وساطة حميدة ومستقرة، ومعها جمهورية مصر العربية وأيضا الولايات المتحدة. هذا الدور لابد أن يتم الحفاظ عليه. دور الوساطة مهم، ولابد ألا يتم التعرض له من أي جانب. النقطة الأخرى، ويمكن هي لم تعكس في البيان ولكنها كانت موجودة في عدد كبير من مداخلات القادة ورؤساء الوفود، هي النقطة الخاصة بالوضعية المارقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. هذه الوضعية ربما البعض يعتبرها
يعني تحصيل حاصل، ولكن ما حدث مع قطر والاعتداء والعدوان الإسرائيلي على قطر يكرس هذه الوضعية بوضوح، ويجعل أمام العالم هذا الموقف موقفا واضحا أنه هذه الدولة هي دولة مارقة عن القانون الدولي ومارقة عن النظام الدولي، وتتصرف بشكل لا هو حضاري ولا هو لا يمت للسلوك المقبول دوليا بأي شكل من الأشكال. وهذه المفاهيم كانت حاضرة في بيانات ومداخلات القادة ورؤساء الوفود اليوم. فباختصار ودون أن أطيل على حضراتكم، المناسبة كانت مهمة، والحضور كان حضورا قويا ومهما، ونعتقد أن مخرجات هذا الاجتماع هي مخرجات ترتقي إلى الضرورة التي وجدنا أنفسنا فيها. وأدعوكم إلى الاطلاع على هذا البيان بشكل دقيق، لأنه فيه من عناصر الموقف السياسي الإسلامي العربي ما يجعلنا نرتاح إلى أنه في النهاية الموقف العربي الإسلامي هو موقف متماسك في وجه هذا العدوان الإسرائيلي. شكرا جزيلا. شكرا سعادة السفير. سنفتح الباب للأسئلة، لكن قبل أن نفتح الباب للأسئلة نؤكد أولا على ضرورة أن نحترم جميعا ما تم ترتيبه مسبقا بحيال الأسئلة. معالي الأمين العام عاد أو وصل من سفر متعب جدا، والزملاء جميعا أمضوا يومين الآن بعمل دون توقف، فرجاء أن نحترم الدور. نبدأ أولا. تفضل. عبد الله الرويس، قناة الإخبارية السعودية. تفضل. لعلي أبدأ معك سعادة المتحدث، ما هي الخطوات العملية الفورية التي ستنفذ بعد انتهاء القمة اليوم للرد على الهجوم الإسرائيلي؟ سؤال آخر إن سمحت لي لسعادة الأمين، هل يشمل توجيه الاتفاق سؤال واحد لكل صحفي؟ إن شاء الله انقطع وتسعنا بكرمها. لا هذا اتفاق، فأنت وجهت سؤال، خل عط غيرك فرصة يوجه سؤال. شكرا. يعطيك العافية. الله يسلمك. ما أدري حد من الزملاء حاب ياخذ السؤال؟ ما أدري يسأل. حد حاب يجاوب على السؤال؟ الخطوات العملية. أنا كنت أتمنى أن تتم قراءة البيان بتمعن وقراءة أيضا ما بين السطور، لكن أؤكد لك أن هناك أيضا آليات مستمرة ومنذ زمن ومنذ أحداث 7 أكتوبر، ومنها على سبيل المثال اللجنة العربية الوزارية، وأنتم تعرفون كصحفيين ماذا عملت هذه اللجنة في قضية غزة، وهي لها جهود. أيضا الآن الأسبوع القادم في نيويورك هناك أيضا مؤتمر لحل الدولتين، ما صدر من إدانة في الاعتداء من مجلس الأمن، الاعتداء على كل هذا نابع من جهود أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول العربية والدول الإسلامية. فالآليات موجودة والآليات مستمرة، وعندما تتم قراءة هذا البيان الذي يتكون من أكثر من 25 فقرة ستجد العديد من الآليات. شكرا لك. شكرا. إبراهيم. أيوة. Keir Simmons from NBC News. Your Excellencies, I apologize I can't ask a question in Arabic, but while you were meeting, Secretary of State Rubio stood with Prime Minister Netanyahu, and the Israeli Prime Minister continued to justify the strike and said it sent a message to Hamas, and the US Secretary of State did not criticize Israel in public. What have you been told the White House message has been to Israel behind closed doors, and what assurances do you expect to receive from Secretary Rubio tomorrow when he arrives here about the future relationship with Israel? Thank you. I assume the question is to Qatar directly, not to... first of all, let me say very clearly when it comes to the justifications of the attack and the aggression on my country. Using justification like sending a message to a group you have been actively talking to in order to get an agreement, to get your citizens back, the hostages, and shooting the mediator at the same time,
sends a very clear message to the international community. First of all, that you don't care about your own hostages. Second, that you don't care about international law or international rule-based order. And third, you don't care about mediation and the act of peace facilitation, which is a thing that you have been, as a country, involved in, here of course talking about Israel, for the past 2 years. For us here in Qatar, we have been engaging very closely with the Trump administration. As you said, Secretary Rubio is expected to be here in Doha tomorrow to meet with Qatari officials. His Excellency the Prime Minister, in his visit to both New York and DC, had very excellent meetings with his counterparts over there, and the American Vice President and the American President, of course. And we are having discussions over the next steps on what to do with this. But our message is very clear. This is an aggression that we will not accept. This is an aggression that we will actively work towards making sure that it is deterred and doesn't happen again. And the sentiment and the solidarity today by all the leaders of the Arab and Muslim world speaking here in Doha, the capital today of Islamic and Arab solidarity, was very clear. The actions of Prime Minister Netanyahu, the actions of his state, will not go without being in the eye of the international community for us to take actions to make sure that they don't happen again. And we are doing this as we speak. سؤال ثالث. تفضل معاليك ومفتوح للزملاء. Add one thing to your, it's actually one sentence. We also expect our strategic partners in the United States to use their influence on Israel in order for it to stop this behavior. We really do expect that. They have leverage and influence on Israel, and it's about time that this leverage and influence to be used. Thank you. شكرا. لحظة إبراهيم تفضل. صهيب العصا، قناة الجزيرة الإخبارية. السؤال لسعادة السفير حسام زكي، قلت لنا نطالع البيان ونقرأ بين السطور. في النقطة 15 في البيان كان هناك دعوة لمراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها في النقطة 15 في البيان. هل هناك دعوة فعلية للدول العربية والإسلامية من أجل قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع إسرائيل، أو هل هناك دعنا نقول دفع بهذا الاتجاه من أجل هذا الإجراء المباشر؟ شكرا. شكرا لك. أنا أفهم هذه الفقرة على أنها دعوة مفتوحة لجميع الدول التي لديها مثل هذه العلاقات أنها تراجعها، وبالتالي هي ليست فقرة إجبارية وليست فقرة إلزامية، ولكنها تفتح الباب للدول الأعضاء سواء في جمع الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي لكي تقوم بهذه الإجراءات إن أرادت وإن رأت في ذلك يعني أمرا مهما ويستدعي قيامها به. هذا معناه أنه يعني هذه الفقرة تفتح الطريق. احنا استمعنا كثيرا من جانب الإعلام العربي بالذات إلى الإجراءات، ويمكن يعني الأخ سأل على الإجراءات العملية. هذا نموذج لما يمكن أن يتم إذا رأت أي دولة الحاجة لكي تقوم بذلك، فهذه الفقرة تتيح لها وتفتح لها الباب وتشجعها على أن تقوم بهذا الإجراء إن رأت يعني ضرورة لكي تقوم بذلك. وإن حدث ذلك فأعتقد أنه من شأني في حد ذاته أنه يشكل رسالة مهمة للغاية، ليس فقط لدولة الاحتلال الإسرائيلي ولكن للعالم بشكل عام، أنه ربما هناك فصل جديد يفتح في مسألة العلاقات مع الدولة الإسرائيلية. شكرا. شكرا سعد. السؤال الأخير رويترز. Hi, Jana Shahed, Reuters. Mr. Majid, why has the summit not taken steps towards pushing countries into severing diplomatic and economic ties with Israel? And Mr. Secretary, just one question, sorry. You can't ask two questions. Okay, if the joint GCC Defense Council has been active for all these years, why didn't it defend
Qatar when the attack happened on September 9th? Defend it in what sense? I don't. When you have a surprising attack, when you use technology that is stealth, when you use other leverages, it's not a fair game. It's not a fair war. It is a cowardly attack. And a cowardly attack, when somebody stabs you in the back, you don't have eyes on your back. You expect that you have done something that prevents you from getting stabbed by this barbaric government. It is a stab in the back. So the defense system is not operative 24/7? Is this what the countries are looking into? It is a question to be addressed to the Ministry of Defense in Qatar, because the attack happened in Qatar. So you can retrieve this question to them. Thank you. By this we thank عفوا حولت على الإنجليزي. نشكر معالي جاسم حمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون دول الخليج العربية، سعادة السفير يوسف الضبيعي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية منظمة التعاون الإسلامي، وسعادة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام جامعة الدول العربية. السادة الإعلاميين نشكركم. أنا راح أكون متواجد في القاعة، لكن نشكركم على وجودكم وعلى سعة صدركم. يلا تصبحون على خير. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service.
This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service.
This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live. Estábamos nosotros reunidos el viernes con el Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estaba la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el vicepresidente Diosdado. Estábamos haciendo balance de la jornada del jueves, del plan de operaciones Independencia 200, que fue un éxito rotundo. Y estábamos preparando la jornada de ayer. El pueblo va a los cuarteles del sábado, el pueblo va a los cuarteles. Y allí nos llegó la información en tiempo real, con videos y audios, de que una embarcación, pequeño buque, pequeño, se le puede decir buque, una pequeña embarcación de las decenas de embarcaciones de pesca de atún y de pargo que salen a faena diario, coordinados y permisados por las autoridades venezolanas a la zona económica exclusiva de Venezuela, estaba siendo amenazada por radio y estaba siendo abordada y allanada por un grupo de marines, de soldados estadounidenses fuertemente armados. A la embarcación de inmediato se le dio la orientación a través de las autoridades militares y civiles que tuvieran serenidad, tuvieran tranquilidad y que fueran informando. Ellos pudieron informar hasta el asalto. Un grupo de 18 marines especializados en misiles asaltaron a un grupo de pescadores de atún y los mantuvieron 8 horas secuestrados en alta mar, en aguas de jurisdicción venezolana, porque es la zona económica exclusiva de Venezuela. Esto es un bochorno. Es un bochorno para la comunidad internacional. Es un bochorno para el honor militar de las fuerzas militares estadounidenses. Ya en Estados Unidos se ha dicho, van a combatir el narcotráfico con destructores misilísticos. ¿Cuándo se hizo eso en el mundo? ¿Qué país del mundo lo ha hecho? Ninguno. Es totalmente ilógico, extravagante, estrafalario mandar un destructor, que lo llaman ellos son los que lo llaman, barco destructor, para que el nombre dé miedo. Viene el destructor, ¡ay! Todo el mundo a correr. Un destructor misilístico con 380 profesionales del más alto nivel militar estadounidense que estudian por años para poder manejar esos sistemas de armas, que los lleven en 2 botes con armas pesadas a asaltar, a allanar un buque de pescadores de atún y de pargo. Si nosotros hiciéramos un video de contenido para TikTok, dirían, estos son exagerados. Sería casi que humorístico, ¿verdad? La conducta de los pescadores venezolanos fue ejemplar, serena, firme, tranquila, paciente. Y cada quien puede preguntar, ¿qué buscaban? Atún. ¿Qué buscaban? ¿1 kilo de pargo? ¿No tenían comida en el barco? ¿Qué buscaban? Los soldados no saben qué buscaban. ¿Quién dio la orden? Uno puede preguntarle aquí a los generales, almirantes. Una operación militar de ese tipo, alguien dio la orden desde Washington. ¿Quién dio la orden en Washington para que un destructor misilístico mandara 18 marines armados a allanar un buque pescador de atún, a amedrentar a un grupo de pescadores de alta mar? ¿Quién dio la orden? ¿Esto ha sucedido anteriormente? Preguntémonos. Hay ustedes que son gente bien acuciosa, estudiosa,
doctora Delcy, usted que es estudiosa, doctora Gabriela, Alfred Nazaret, ¿se tiene una referencia en algún lugar del mundo que esto haya sucedido? Que un misilístico, un destructor, mande sus soldados expertos en misiles a asaltar barcos atuneros. Ustedes saben que estaban buscando, no tengo ni que decírselo. Estaban buscando un incidente militar. Si los muchachos atuneros hubieran tenido algún tipo de armas y accionan armas estando en jurisdicción venezolana, hubiera sido el incidente militar que están buscando los guerreristas, los extremistas que quieren una guerra en el Caribe. Pregunto, en Washington, ¿quién dio la orden para crear este incidente? Eso tiene que estar en los papeles, en la orden de operaciones, ¿verdad? ¿Quién dio la orden en Washington? Que permanecieran 8 horas, porque ellos pudieron haber dicho, para justificar un relato justificador, no, nosotros nos bajamos porque ese barco estaba peligroso frente a nuestra embarcación, una embarcación gigantesca. Y nos bajamos a ver que no tuvieran armas, lo cual era ilegal, porque estaban en aguas jurisdiccionales venezolanas. Pero era un relato que se le pudiera creer. Pero que se queden 8 horas con sus armas apuntando a unos pescadores de atún. Estaban buscando el incidente. Sobrevolaron un helicóptero que vienen sobrevolando sobre esa zona al norte de la isla de Lorchila varias veces. Cada vez que el helicóptero se levanta, nosotros lo vemos. Y el barco también está ahí. Estaban buscando un incidente que pasara de un incidente menor a un incidente mayor. Y ustedes saben que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está en el ejercicio pleno de la soberanía ahí y no ha caído en provocaciones, ni vamos a caer en provocaciones. Con serenidad, con tranquilidad, con sabiduría estratégica, personalmente he manejado todas estas circunstancias junto con el extraordinario equipo de profesionales militares de Venezuela que tienen una formación de altísimo nivel estratégica para el manejo de conflictos y de situaciones. Un incidente menor a un incidente mayor. Recuerden ustedes los incidentes creados por ellos mismos. Ellos atacaron el buque Maine en Cuba, lo explotaron. Después se supo con el tiempo quién había dado la orden de explotar el Maine para intervenir en la guerra de liberación, de independencia que los cubanos habían ganado con el ejército mambí. Estaban a las puertas de Santiago de Cuba. Ellos atacaron en el Golfo de Tonkin en 1964, si mal no recuerdo, y dijeron que era una flota de barcos militares de Vietnam del Norte y se metieron 11 años en una guerra eterna con miles de jóvenes estadounidenses muertos, con más de 500.000 vietnamitas muertos, asesinados con napalm, y salieron, como ustedes saben que salieron de Saigón, y el que no lo sepa, que lo busque en YouTube, cómo salió el ejército de Estados Unidos de Saigón, como el gran Ho Chi Minh y Nguyem Diem Diap construyeron ese poder militar y popular que los llevó a una gran victoria, una victoria histórica, la victoria del pueblo de Vietnam. En Irak, el expediente que construyeron es que tenían armas de destrucción masiva. Eso todavía está fresco en la memoria, en los que escriben, en los que hacen, ¿verdad? Y así por el estilo, pues. No es un momento para alargar el recuerdo y la respuesta, pero estaban buscando el incidente. Y así lo van a seguir buscando. En Panamá, ¿cuál fue la excusa para meter
5.000 marines, 200 helicópteros y asesinar a 3.000 panameños en el barrio de Chorrillo. Vayan al barrio de Chorrillo, está vivo todavía el testimonio de cómo durmiendo en sus casas, en edificios de apartamentos, fueron ametrallados y asesinados niños, niñas, mujeres, ancianos, hombres, en el barrio de Chorrillo. Rociaban el barrio de Chorrillos así los helicópteros para acabar con el pueblo de nuestra amada Panamá, la Panamá de Omar Torrijos, la Panamá de la dignidad. ¿Cuál fue el incidente? ¿Cuál fue? Prueba corta. ¿Cuál fue? Una pelea entre unos policías panameños y unos soldados en una reja que cerraba el canal de Panamá. Y allí no sé qué pasó. De repente aparecieron 2 soldados estadounidenses muertos. Y con eso dieron la orden de ataque. Después se supo que ese incidente fue creado. Aquí estaban creando un incidente, porque no se explica primero el allanamiento, el asalto. No se explica la violación de la jurisdicción venezolana sobre ese mar. No se explica la presencia de un destructor que cuesta millones de dólares por semana mantener ese destructor aquí frente al Mar Caribe. Y no se explica que permanecieran 8 horas, 8 horas adentro de un barco de pescadores de atún para cuando ya llegaba la noche decir nos vamos, bye bye. Y además mintieron, porque nosotros tenemos protocolos viejos del año 91, 1991, gobierno de Carlos Andrés Pérez firmó un protocolo de cooperación en el Mar Caribe, donde si los gringos vienen por aquí a alguna actividad, llaman, ¿para qué pasó? Mire, estamos por ahí, ¿quién viene? ¿A qué viene? Y uno lo autoriza o no lo autoriza. Entonces ellos le dijeron a los pescadores, yo porque no quiero mostrar los videos de los pescadores para no exponerlos, porque ellos son muy criminales, los que le hicieron esto a los pescadores y le pueden hacer un daño a estos pescadores. Le dijeron a los pescadores, estamos coordinados con Caracas. Yo no sé con quién en Caracas, pero con las autoridades civiles, policiales y militares de Caracas, jamás se comunicaron. Porque si se hubieran comunicado, le hubiéramos dicho, fuera de Venezuela, váyanse de aquí, estos mares son nuestros. Ahora, yo hablé y le envié un mensaje a todos los pescadores de atún, sabroso atún, atún sano, no es un atún modificado genéticamente ni que tenga mercurio, el atún más sano del mundo. A los pescadores de pargo y a los pescadores en general, sigamos en la faena, como les dije el viernes, como les dije el sábado. Sigamos en la faena, pescando, para que el sector pesca siga creciendo como crece toda la economía venezolana. 3 preguntas, 3 respuestas. Siguiente pregunta para Osmari Hernández de CNN en español. Buenas tardes. La primera pregunta sería una precisión a la respuesta que le daba mi compañera Isayen Herrera, según la cual usted aseguraba que estaban deshechos los canales de comunicación con Estados Unidos. Quisiera saber, precisar si esto está en cero, la comunicación con Richard Grenell, el embajador McNamara, con quien usted había dicho que había comunicación. Otra pregunta, quisiera saber, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este domingo sobre Venezuela. Él aseguraba que la elección de 2024 en Venezuela fue una elección incorrecta y la comparaba con la ocurrida en Estados Unidos en el año 2020. También decía, o más bien no descartaba, ataques en territorio venezolano. Quisiera saber su reacción a estos comentarios y también saber cuál sería el límite que podría generar un cambio de la vía diplomática a otro tipo de medidas. Y una adicional, quisiera conocer, el Ministerio Público difundió un informe según el cual estarán haciendo investigaciones por corrupción a jueces y fiscales. Quisiera saber si hay alguna actualización sobre cómo avanza la investigación.
Correcto. Muy buenas las cuatro preguntas. Las comunicaciones se han degradado, están deshechas, pero no es responsabilidad nuestra, nosotros somos gente de palabra y somos gente de diálogo y de paz. Pero nosotros no funcionamos con guerra psicológica ni con chantajes y amenazas. Nosotros funcionamos con la palabra, con la verdad. Yo te digo una propuesta, una palabra, tú me dices otra. Entonces no puede ser que se diga una cosa y se haga todo lo contrario para mal, siempre para mal. Nunca con esta administración hay algo para bien. No digo Venezuela, digo el mundo. Digan ustedes, en el mapa mundi, un país que pueda decir que puede confiar en la palabra de esta administración. No existe. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por años con todas las administraciones. Pero si no hay palabra, si no hay seriedad y de lo que hay es amenazas y chantajes, eso no puede ir bien. Yo tengo que ser sincero, las comunicaciones no están en cero, sincero, cero. No están en cero, pero están deshechas. Se mantiene un hilo básico con el señor McNamara, que es un marine, también es un soldado que estuvo en la ocupación de Afganistán, de Bagdad. McNamara no es un diplomático, es un militar acostumbrado a la guerra y está en Bogotá y él utiliza métodos de guerra con otros países, con nosotros ni se atreve. El señor McNamara tiene las comunicaciones mínimas para nosotros traer a nuestros migrantes, que es una altísima prioridad del gobierno y la familia venezolana. Rescatar del secuestro y la tortura a todos los migrantes que han sido secuestrados en las calles de Estados Unidos por el ICE. A todos los vamos a rescatar, a todos los vamos a traer. Ahora tienen más de 60 niños que no han entregado, y niñas, niños de 1 año que se los han quitado a sus familias, 2 años, unos bebés secuestrados en los Estados Unidos. ¿Quién puede explicar esto? Lamentablemente los organismos de derechos humanos, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos, ya muy cuestionado hasta por los funcionarios de allí, porque Volker Truck es tremendo cómplice del genocidio del sionismo israelí contra el martirizado pueblo de Palestina, nuestro pueblo. No digamos de Venezuela. Volker Truck solo opina de Venezuela lo que le manda el Departamento de Estado escrito. Pero que haya niños y niñas secuestradas de 1 año en los Estados Unidos, Volker Truck dice, esta boca no es mía. No habla, no opina, y su silencio criminal es cómplice del secuestro. Volker Truck es culpable de este secuestro de los niños y niñas en Estados Unidos también. Porque su inacción permite que la ONU se vaya acabando, y esté acabadita como está acabadita la Organización de Naciones Unidas. Lamentablemente, algún día la rescataremos, la recuperaremos. Así que, sobre el tema de la opinión del presidente Donald Trump sobre la política interna de Venezuela, nadie debe opinar de nuestro país. Él dice que el sistema electoral de Estados Unidos es corrupto. Yo no voy a opinar sobre el sistema. Así que es preferible que sobre esos temas cada quien se ocupe de su país. Él de su país y su sistema electoral, que él dice que es corrupto, y nosotros de nuestro país y de nuestro modelo político, que es de democracia directa, democracia comunal, democracia de todos los días, democracia completa. Nosotros no tenemos una democracia medieval, burguesa, oligárquica, no la tenemos. Podría abrirse un debate. Yo abriría un debate perfecto con quien quiera en el mundo. Sería algo hasta provechoso.
que se abriera un debate entre el presidente de Estados Unidos y mi persona, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, sobre la democracia, por ejemplo, sobre la economía, sobre el modelo mundial, sobre el derecho a la paz. Por ejemplo, sería edificante, aunque esto no pasa más allá de este comentario, eso jamás se va a dar, sobre cuál es el límite que pudiera cambiar la situación. Siempre hay varios límites, no hay uno solo. Cuando hay un proceso de estos en desarrollo, sencillamente uno tiene que cuidar los detalles y uno tiene que prepararse férreamente para, con serenidad, enfrentar lo que venga, cuando venga y como venga. Con nervios de acero, como siempre le digo al pueblo. Nosotros estos 5 semanas hemos aprovechado el tiempo y puedo decirlo hoy aquí, 5 semanas después, hoy Venezuela tiene más poder nacional, hoy Venezuela está más unida, hoy Venezuela está más preparada para preservar en cualquier circunstancia, si nos tocara ir a la lucha armada, preservar el país, su independencia y construir la paz en las nuevas circunstancias. Hoy estamos más fuertes que ayer, mucho más fuertes que ayer, muchísimo más fuertes que ayer. Y deseando lo que siempre deseamos, la paz. Y amando y preservando el bien más hermoso que hay, la paz. Bolívar decía, Bolívar, el estadista, Bolívar, el mayor guerrero que ha tenido la humanidad. 3 majaderos ha habido en la historia, dijo Bolívar. Jesucristo, Don Quijote y yo. A él le tocó dirigir ejércitos maravillosos. Todavía esa historia, mira, no se ha enseñado. Aquí hubo la Expo Simón, que ahora va para América Latina. Expo Simón ya se instaló en Aragua y en Anzoátegui, en Carabobo, Aragua y Carabobo. Los que no la hayan visto en Caracas, échense un viajecito a Aragua y a Carabobo para que la vean. Es poco todavía lo que conocemos de Bolívar y sus glorias. Una generación y todo un pueblo en esas 3 primeras décadas del siglo XIX. Y Bolívar decía en una carta a Santander el 23 de junio de 1820, la paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto me es precioso en este mundo. Nosotros defendemos nuestro derecho a la paz como el bien más precioso que podamos tener en este mundo y estamos preparados para defenderlo en las condiciones que nos toque, y hoy estamos más preparados que hace 5 semanas, muchísimo más preparados, crean ustedes. Nunca pongo una palabra de más en lo que digo, trato de ser prudente, pero muchísimos más preparados, porque además tenemos a millones de hombres y mujeres entrenándose, preparándose para defender la patria grande si lograran ellos crear el incidente y agredir criminalmente a un pueblo pacífico como el pueblo de Venezuela. Pido a Dios que eso no suceda, que Dios interponga su mano sagrada, su mano bendita y siga protegiendo con sus milagros la paz de Venezuela. Y la 4ª pregunta, no estoy informado ahorita de ese tema y bueno, nos informaremos de él sí para poder pronunciarnos. Bien, ahora el periodista Marcos Salgado de la televisora Hispan TV de la República Islámica de Irán. Buenas tardes, presidente. 3 preguntas, si me permite. Por un lado, ¿puede derivar esta situación, esta presencia, esta provocación de Estados Unidos en el Caribe en un bloqueo contra Venezuela? ¿Puede ser ese el plan que afecte a buques que ingresan o salen de Venezuela, incluso de otras banderas? Por otro lado, le quería preguntar cuál es su mensaje para el pueblo estadounidense, teniendo en cuenta que vemos un despliegue, usted lo decía, un despliegue millonario, un despliegue de guerra, o de buques de guerra, que
que es millonario y hay una base social en Estados Unidos, incluso base de votantes del mismo presidente Trump, que no quiere la guerra y así lo han postulado. Y por otro lado, preguntarle por último cómo valora usted la solidaridad recibida de algunos países como Irán, como Rusia, China, algunos países o estos países del BRICS y del BRICS ampliado. ¿Podría Venezuela en este contexto insistir con el ingreso a los BRICS? Gracias. Estoy revisando aquí porque hay tantas noticias en pleno desarrollo. El Consejo de Cooperación del Golfo ordenó activar mecanismos de defensa conjuntos tras ataque israelí contra Doha. Noticia en pleno desarrollo. Correcto. Pleno desarrollo esta noticia, me la mandan. El presidente Trump dijo que 300 millones de personas murieron por las drogas traídas por Venezuela. Brit Infor. Maduro da inicio al año escolar. Estas son las noticias, me llegan las noticias. Correcto. ¿En qué puede derivar? En cualquier cosa. Cuando tú en tu casa pones un cuarto y lo llenas de pólvora y de gasolina, ¿en qué puede derivar? Tienes que esperar que te puede derivar en cualquier cosa terrible, horrible. Si en nuestra casa del Caribe, atención caribeños y caribeñas, hermanos y hermanas, desde Trinidad y Tobago, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Santa Lucía, Granada, Jamaica, Cuba, República Dominicana, todo el Caribe, México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, el Gran Caribe. Si en la casa nuestra, el Gran Caribe, lo llenan de pólvora y misiles, eso puede derivar, Marco, en una hecatombe, en una gran guerra en el Caribe, que nunca ha habido, ni debe haber. Esta guerra sería la guerra por un cambio de régimen, por el petróleo venezolano, por el gas, por el oro venezolano, por las riquezas naturales.